Okay, I think we're ready. Masala here. Good afternoon, everybody. I apologize, but we'll be addressing you in English. I suppose there is a translation. But please let me know, because also my colleague could help us on that one. My name is Bيترو Bوردينيون. I'm the country director for the United Nations World Food Program. And I will be talking to you on something which belongs to the grain industry and the technology, something which is called micronutrient fortification. And we come to see what that means in the world and for Egypt. Translate into Arabic. Say again? Translate into Arabic. I translate into Arabic. I hope to be able to do that by tomorrow morning. بكره الصبح هو بيتكلم عربي كويس. لا لا كمل. سيبوه يتكلم. So you're going to have immediate translation by my Jordanian colleague Mr. Abdallah Al-Mardab. باللهجة نص أردني نص مصري. Okay, so it's afternoon and everybody's tired after lunch, so I will have some pictures for you. وعارف إنه بعد الغداء شوي تعبانين، فعشان كده هوريكم صور بالأول. So this is baladi bread. You all know, but it's interesting to see together what that means. A program, a subsidy, which takes in 9 million tons of wheat every year. هاي صور مأخوذة من مخابز في مصر بتنتج العيش البلدي، ولما نتكلم على العيش البلدي نتكلم على كميات كبيرة من القمح، يعني نتكلم على 9 مليون طن سنويا تستخدم لإنتاج الخبز البلدي أو العيش البلدي. And what is interesting here that we're not only talking about 160, 170 mills, we're talking about 18,000 and more bakeries. So you will see how many different bakeries you have, medium, small, very small, like this one. ومن السهل التكلم عن المطاعم، لأن المطاعم عددها ماكسيمم يعني أو لا يتجاوز ال 158 أو 160 مطعم في مصر، لكن لما نتكلم عن المخابز احنا بنتكلم على ما يقارب 18,000 مخبز في مصر من جميع الأحجام وجميع الدرجات، فحتشوفوا صور من المخابز اللي أخذناها في مصر. So since you know that bread is called aish, you know how important it is in Egypt, and you know that every day there are 230 million loaves of bread, sometimes baked in an oven like pizza they make in my own country, Italy. طبعا نتكلم على إنتاج يومي 230 مليون رغيف عيش. كلمة عيش معروفة باللغة العربية إنه حياة يعني، فشيء مهم جدا طبعا. فتنتج بجميع انواع المخابز، وهي المخابز احنا في بلد وفي ايطاليا بيستخدموها لصناعه بيتزا، لكن هون تستخدم لصناعه العيش البلدي. So knowing that 54 million Egyptians every day they get the bread, the point is what kind of bread, what is the quality of the bread, not only the quality at the beginning, the wheat, but the quality at the end, because you know that the bread comes out, it's not cool, it's not packaged, it goes straight from the oven to the selling, and people get it like that. إذا تكلمنا بالأرقام احنا نتكلم على 50 مليون أو ما يقارب 55 مليون مصري يوميا بيتداولوا أو بيشتروا العيش البلدي، والصور اللي شايفينها العيش البلدي طبعا طالع من الفرن، يعني عيش بلدي لسه مخبوز طالع من الفرن، مش مبرد مش مغلف. فحنتكلم على الجودة، حنتكلم على نوعية العيش البلدي. So why the World Food Program has been interested and requested by the government to work on the baladi bread? For two reasons. First, because the baladi bread is such a huge system that is very useful vehicle for fortification with the vitamins and minerals. So successful that we have started doing that only with the oil, the cooking oil in the subsidy system, in the ration cards,
but also we have started with the rice and other commodities. بناء على طلب الحكومة المصرية وتحديدا وزارة التضامن الاجتماعي سابقا والآن وزارة التموين والتجارة الداخلية تلقى برنامج الغذاء العالمي في مصر طلب للعمل أو لمساعدة الوزارة لتحسين اللي هو العيش البلدي بما أنه بيوصل لعدد كبير من المصريين بطرق اثنين اللي هو تدعيم العيش البلدي بالفيتامينات والأملاح المعدنية زائدا النقطة الثانية مش عارف بس هتكلم. So the second point is the optimization of the supply chain. What we saw, many bakeries, many mills. We have been working with the Ministry of Supply since 2008, 2009 and 10. But this aspect, all the supply chain will be presented by Minister Buda himself at the end of the conference. So I will not touch on the supply chain optimization. We will see together what that means, fortification, the technology, and why fortification is important and essential in Egypt and in other countries. زي ما سمعتوا يعني انه احنا طلب منا نشتغل على موضوعين رئيسيين بموضوع العيش البلدي. الاولى اللي هي تدعيم الدقيق او تدعيم الطحين بالفيتامينات والاملاح المعدنيه، وده اللي حيتكلم عنه هو. الموضوع الثاني اللي هو تعظيم سلسله حلقات عرض العيش البلدي اللي هي السبلاي تشين تبعت العيش البلدي، تكلم عنها سعاده الوزير في الصبح يعني، وقال حيكون في برزنتيشن اللي هو اليوم الاخير من المؤتمر. الوزاره نفسها هي اللي حتقدم العرض في اليوم الثالث عن سلسله حلقات عرض العيش البلدي، لكن حاليا مستر جون بيترو بوردينيون حيتكلم فقط على موضوع تدعيم العيش البلدي بالاملاح وبالفيتامين. So for us the point is, starting from the processing, the flour, the milling, how to get the best bread in the hands of that girl and every Egyptian. That is for us is the point. And why we are talking about fortification. And again, fortification means adding vitamins like vitamin A, vitamin D, and minerals like iron to a staple food like bread. And that is why, because anemia doubled in Egypt between 2000 and 2005, before the political crisis, before the food crisis of 2008, 2009, before the financial crisis. Those are data that are some years ago, and the situation has not improved recently. أهمية تدعيم العيش البلدي بالفيتامينات والأملاح تأتي من منطلق إنه نسبة الأنيميا أو فقر الدم في مصر تضاعفت بين عام 2000 و2005، يعني قبل الثورة وقبل الأحداث اللي حصلت بالأخير، يعني في كان ارتفاع بنسبة الأنيميا وفقر الدم بين سنة 2000 و 2005. So, iron deficiency anemia is as high as 25% among women, 15% among children, and almost 18% among adolescents in Egypt. Very high levels. نسبة النقص أو نسبة نقص المعادن في الدم بالنسبة للمسوحات التي عملت في مصر تبين 25% بين النساء و15.1% بين الأطفال و17.9% بين كبار السن أو الكبار. So when through the flour fortification, with flour fortification, we put iron that provides 20% of the daily needs of iron if you consume 4-5 loaves a day. And the project target is to reduce anemia by 20% by 2012, this year. بناء على الارقام اللي شفناها اللي هي تمت من مسوحات مختلفه يعني عملت في مصر، تم تزويد العيش البلدي بنسبه توصل الى 20% من الايرون من الحديد، بحيث انه كل شخص يحصل اذا بيستهلك 4 إلى 5 أرغفة في اليوم يحصل على النسبه الكافيه من الحديد. الهدف الرئيسي طبعا هو تخفيض الانيميا وفقر الدم بنسبة 20% في النساء والأطفال بحلول عام 2012.
So how that works? Very easily. You can see on the right that piece of equipment is very simple, locally produced. That is called a feeder or a mixer. There are 159 mill light equipment. Through that equipment, iron but also folic acid are added to the 82% extraction flour. عملية التدعيم أو التدعيم الدقيق بالفيتامينات والأملاح عملية بسيطة جدا يعني مش معقدة. إذا بتشوف الصورة اللي على اليمين اللي فيها على الشاشة هو جهاز بسيط نسميه مايكرو فيدر بيتم تغذية أو تعزيز الدقيق من خلال هذا الجهاز. فالآن في مصر 159 مطعم وتم تزويدهم كلهم بهذا الجهاز بحيث انه يساعد على عمليه تعزيز الدقيق. الدقيق اللي بنتكلم عنه هو اللي نسبه الاستخلاص 82% اللي هو نفسه الدقيق المستخدم في العيش البلدي. So as we speak, already all the flour that is used for baking baladi bread is fortified with iron and folic acid. Folic acid is the one that prevents the so-called neurotubal defects. The manifestation is the lip here when it's fended, and that only element prevents that problem. That is difficult to translate, I know that. So, just for you to know that the system is up and running. All public and private mills, 160 production lines, some 130 mills are equipped with that piece of equipment. The premix, the iron, the folic acid are already purchased, care of the government, and all the baladi bread is fortified. To the extent that technology transfer has been done, equipment is there, whether it will be for a food subsidy or something else, if the government, once the government will decide to make it mandatory, the industry is already equipped. هو حاب توضيح نقطة انه جميع المطاحن جميع المطاحن الموجودة في مصر جميعها معدة بالجهاز اللي هو المايكرو فيدر وقادرين على صناعة الدقيق المعزز. والعملية الآن هي تتابع من قبل الحكومة وتحديدا وزارة التموين والتجارة الداخلية هم نفسهم اللي بيشتروا المغذيات أو الفيتامينات وبيتم تزويدها للمطاحن. فالآن الدقيق اللي يستخدم في العيش البلدي غالبا جميعه معزز بالفيتامينات والأملاح. So what we have been provided and what the government has already, actually the Ministry of Supply has already been now taking out and managing themselves. We provide 50% of the feeders, that equipment, and the initial supply of the premix, the vitamins and minerals. في البداية كان دور برنامج الأغذية العالمي بالشراكة مع جين اللي هي Global Alliance for Improved Nutrition اللي هي التحالف الدولي لتحسين التغذية في العالم. كان الدور الأساسي إنه طرح الفكرة اللي هي تعزيز وده حصل من خلال إنه WFP تكفل بتزويد المطاحن بالمايكرو فيدر أو بالجهاز اللي هو بيتم فيه التعزيز، زائدا مشتريات المغذيات نفسها لمدة 6 شهور، لمدة أول 6 شهور كانت على حساب برنامج الأغذية العالمي بالشراكة مع جين. We have set up not only the hardware but also the software, basically developing a quality system, training for millers and the government inspectors, follow up with the technical support visit, and we have established an automated monitoring system to track the fortified flours throughout the chain. دور البرنامج ما كانش مقصور على بس تزويد المعدات او تزويد المغذيات نفسها، لكن الدور كان كمان ينقصر على المساعدة الفنية او التقنية، حيث تم تدريب المطاحن والعاملين في المطاحن والموظفين الحكومة المختصين على عملية الفحص وعلى عملية المتابعة أو للتأكد من أنه الدقيق أو الطحين المنتج هو معزز. وتم استحداث برنامج كمبيوتر لمتابعة عملية التعزيز من المطاحن إلى الوزارة، يعني في لينك في داتا بيس يتم تحديثها من المطاحن وتصب في سيرفر موجود في وزارة التموين والتجارة الداخلية. Also a laboratory is being established
set up in the Ministry of Supply for the analysis of iron in bread and flour. And finally, we have formulated a social marketing campaign for reaching 10 million consumers to know what about that initiative. إضافة إلى تعزيز مختبر أو معمل لتحليل كميات الدقيق والتأكد أنها معززة، تم تعزيز هذا المختبر أو المعمل في داخل الوزارة ليكون كمرجع لعمليات فحص الدقيق. إضافة إلى الكوميونيكيشن كامبين اللي هو السوشيال ماركتنج كوميونيكيشن كامبين اللي هو توعية الناس بأهمية تعزيز الدقيق، لأنه في البداية كان في صعوبات إنه الناس تتقبل عملية تعزيز الدقيق، كان في معارضة شديدة حتى من الناس البسيطين أو الناس اللي مش عارفين أهمية تعزيز الدقيق. So, as I said, the Ministry of Supply is already managing this project. This is not a WFP. This is an activity which is carried out, managed and funded by the Ministry of Supply, where also all the nutrition levels are formulated with the Ministry of Health and the National Nutrition Institute. So it's completely owned and managed by the government, with the World Food Program providing technology transfer and technical assistance on these steps. وبحب يأكد على ملكية المشروع، هو تعود بالكامل إلى الحكومة المصرية، تحديدا إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية. المشروع الآن يتم تنفيذه ومتابعته من قبل الحكومة المصرية أو العاملين في وزارة التموين. فإحنا كان دورنا في البداية تزويد المعونة الفنية والمعونة المالية بداية، لكن حاليا 100% تحت إدارة وسيطرة وتنفيذ الحكومة المصرية وتحديدا وزارة التموين. Since we talk about the grains, we have started a pilot project that is only for the WFP own school feeding program, where we fortify rice. Is a new technology where the flour is extruded and then reconstituted with the vitamins and minerals to have a kernel that looks like this one, which is rice, and then mixed back with the normal rice, with the natural rice. So in every cup of rice you have 200 grains natural rice and 2 grains which is this reconstituted rice with the vitamins and minerals in. الآن هو بيتكلم على مشروع تحديدا بخصوص برنامج الغذاء العالمي في مصر. بما أنه بيتكلم عن الحبوب هو بيتكلم على تعزيز مادة الرز بنفس الطريقة. لكن بما أنه الرز لا يطحن فعملية التعزيز بتتم بشكل مختلف. يتم استخلاص الفيتامينات أو المعادن أو إنتاجها بشكل حبة زي حبات الرز الطبيعي. ده يستورد من الخارج. ده مش رز، ده شكل حبة رز لكن هي فيتامينات ومعادن. بعدين بيتم خلطها بحيث انه كل 100 حبة رز بيطلع لهم حبة رز واحدة مدعمة، فهذا بيكون كفاية انه التدعيم او التعزيز يكون كل حبة ل 100 حبة رز. So this rice is now distributed to 150,000 people, school children and their family members, mainly in Upper Egypt. The bag is that one that you see over there. And on the information you have all the certificates, vitamin A, zinc, thiamine, niacin, storage condition, expiry date, the logos and the label not for sale. If the government, after the pilot project, will think that is a cost-effective and efficient way, then he will consider if that rice is also good for the ration card system. For the time being, is only in our own project, in what we call the school feeding project. طبعا احنا بديناه كمشروع تجريبي اللي هو تعزيز الرز في مصر كمشروع تجريبي، وكمية الرز او مادة الرز التي يتم شرائها محليا. طبعا الرز نشتريه كله محلي، رز مصري 100%. فبتم توزيعه في برنامج في نشاطات او برنامج الأغذية العالمي في مصر اللي هو التغذية المدرسية سكول فيدنج، وغالبا التنفيذ بيكون في محافظات الصعيد، يعني مشاريعنا موجودة في محافظات الصعيد. فالرقم اللي وصلنا له حاليا اللي هو التوزيع ل 250,000 مستفيد من المشروع
بما فيه طلاب المدارس وأسرهم. This is not part of what you are here, the grain, but just for you to know that the cooking oil which is in the ration cards is also a subsidy system, and is currently, the project is already started with fortifying the oil with vitamin A and D. We plan to reach 800,000 tons by 2013, reaching 63 million Egyptians through the ration cards. And this is one of the fortification units where is mixed the cooking oil that is imported, the refined oil, with the vitamins and minerals. الآن خرجنا عن نطاق الموضوع اللي هو الحبوب. هو بيتكلم يعني مستثمركم يتكلم على موضوع برضه مشابه اللي هو الزيت اللي بيستخدم في بطاقة تموينية اللي بتوزع وزارة التموين. الآن بدينا مشروع مشترك مع وزارة التموين والتجارة الداخلية بتعزيز الزيت الفيتامينات اللي هو والخطة إن شاء الله بحلول عام 2013 إنه الزيت الذي يوزع في البطاقات التموينية يكون 100% مدعم، وبما أن المستفيدين 63 مليون مصري برضه يستفيدوا من موضوع الزيت زي ما بيستفيدوا من موضوع الدهن. So now, why micronutrient fortification? First, because it's within our mandate as a food assistance organization. We work, for example, with the Cabinet, the Information Decision Support Center, to have what we call the Food Observatory, regularly to see the impact on the market of the food crisis, the financial crisis, to have an idea how the staple foods are accessible or not to the average Egyptian family. And I can tell you that there is a lot of stress on the Egyptian families because food staples doubled in 2008-2009. You know very well that the salaries didn't double. So to have a diversified diet rich in meat, dairy products, fresh vegetables is becoming more and more difficult for many Egyptian families. موضوع التغذية أو سلامة التغذية من اهتمامات برنامج الأغذية العالمي عالميا وتحديدا برضه في مصر. وحاليا يعني بهذا الخصوص او بهذا الموضوع بدينا مع مركز اتخاذ دعم القرار اللي هو الIDSC Information Decision Support Center. بدينا مشروع جديد اللي هو مراقبة اسعار السلع الغذائية في الريف والحضر بشكل شهري. طبعا الزيارات تتم بالشكل الاسبوعي يعني، ويتم زيارة كل الاسواق الموجودة في المناطق النائية في المناطق الريفية، وتحديد التغيرات اللي بتطرأ على المواد الغذائية أو أسعار المواد الغذائية. وكل شهر في تقرير شهري بيطلع ويوزع على جميع الوزارات وعلى رئيس الوزراء لإبلاغهم بالتغييرات أو بتغييرات الأسعار إذا الأسعار ارتفعت أو الأسعار نزلت. So, in an economic climate where more and more citizens find it difficult to purchase all the foods that we're used to do, micronutrient fortification provides those vitamins and minerals that we find in oranges and whatever fresh products, meat, milk, etc., through the fortification. And that is not rocket science. Fortification was started in 1920 in Switzerland with milk. If you go anywhere in the world, you check your cornflakes or orange juice, turn the pack around, you will see all the vitamins that are there. It's a complement, but it's very essential for those citizens that cannot have a real diversified diet. موضوع التعزيز طبعا موضوع عالمي مهم جدا، وبهمنا احنا بوجه الخصوص لانه في طبقات من المجتمعات غير قادرين على الحصول على هذه الفيتامينات او المعادن من المواد الطبيعيه مثل الخضار والفواكه الطبيعيه. فبالتالي يتطلب تنفيذ مشروع زي مشروع التعزيز اللي هو بيسهل عمليه الحصول على هذه المعادن والاملاح للفئات المستهدفه. So, it's something that has been tested in the world for many years. On wheat, flour, maize fortification, there are over 60 countries in the world that does it, from the USA to Canada to just name it, all around the world. Egypt has the largest public fortification program these days in low, middle income countries.
And this is the opinion of the so-called Copenhagen Consensus. It's a think tank of Nobel Prizes academicians. You can find on the website, they met in 2004, 2008, and if you see on the best investment, there are 15 here, within the 10 best investment with economic return for development monies, fortification, there are 5 items here. The first one is micronutrient supplement, vitamin A and zinc. The third one is micronutrient fortification, iron and salt. And then you have biofortification, when you have deworming and nutrition programs, and you have 9 community-based nutrition. Just to say, these are the world experts in development investments. On top of those investments, giving an economic return, these are the nutritional intervention, because they tackle an issue which is a public health, which touches everybody in a country. يعني باختصار موضوع التعزيز مرة أخرى يعني أبعاده عميقة جدا، وبتوقف بالآخر هو صح في البداية هو استثمار وفي مصاريف، لكن الريتير أو العائد بيكون أكبر من المصروفات. إذا بتنظر للصحة العامة، إذا بننظر لسوق التغذية، إذا بننظر لحاجات كثيرة مثلا الديورمينج أو محاربة الديدان زي ما بنقول. فموضوع التعزيز بشكل مختصر له عائد كبير على حتى الميزانية أو المصاريف النهائية، لأنه المصاريف اللي تهدر أو تصرف على الصحة العامة أكبر من العائد اللي So just to give you an example, in 2010 we did with national experts, Egyptian experts and international experts, a study on the economic return of iron, good iron treatment for work productivity. That means if you're healthy, you're fit, what will be your return in terms of work, the productivity on the work side? Well, the conclusion was for every Egyptian pound invested through fortification, there is a return of 22 Egyptian pounds. في عام 2010 عملنا دراسة أو دراسة جدوى على المبلغ المصروف على عملية التعزيز مقابل العائد من عملية الصرف. فوجدنا انه كل جنيه يصرف على عملية التعزيز بيكون مقابله الريتير اللي هو العائد بيكون 22 جنيه. فعملية اذا بدك تحسبها من ناحية مادية طبعا العائد اكبر من المصروفات بشكل كبير جدا. 1 ton of wheat flour cost around $350–400 depending on the fluctuation. I'm talking about the flour, not the grain. The fortification for the flour cost $0.6, half a dollar for 1 ton. That is the economic return. For oil, a ton of oil costs $1,500 to $1,600. It takes $1.7 to fortify the oil. That is the true of the matter. هي أرقام صغيرة مقارنة بالعائد أو بالفائدة، يعني أرقام تصرف بشكل قليل جدا. So let me close quickly because I think I'm getting you bored and tired. Let me just show something. Please be ready because this is quite strong. This is what is called the hunger. This is in the Shabab camp in Kenya. One young Somali kid last summer. This is what you see on the screens. Hunger. بيعرض صور من مشاريع وشغل برنامج الأغذية العالمي في مخيم من مخيمات اللاجئين الصوماليين في كينيا. فالهنجر أو الجوع أو المجاعة بيوضحها بصورة الطفل اللي قدامه. But this is what you don't see, what we don't see. This is hidden hunger. This is the brain on the left of a well-nourished child, 3-year-old. That is the brain on the right, 3-year child, not well-nourished. مقارنة بسيطة، صورة لدماغ طفل بعمر 3 سنوات، طبعا تغذيته سليمة جدا. فالصورة اللي على اليسار المكتوب نورمال هي الصورة بتاعت الطفل تغذيته سليمة.
الصورة اللي على اليمين برضه طفل بعمر 3 سنوات لكن ما عنده تغذية سليمة، فبتشوف انه عنده سوء تغذية، فبتشوف حجم الدماغ بيختلف. And this is the traffic in the brain, that means how much brain activity is going on for a well-nourished child and a child which is not malnourished. The difference is appalling. برضه بطريقة ثانية يعني الأنشطة الدماغية حتشوفها بالصورة اللي على اليسار والصورة اللي على اليمين، مقارنة واضحة جدا يعني اللي على اليسار اللي هو سليم التغذية واللي على اليمين المالنورشت اللي هو اللي عنده سوء التغذية. And this is something that once is there, you don't catch back. If the child doesn't get the proper iodine or vitamins, you can't recover, it's too late. It's not like me, I can gain 10 kilos and then I can lose 10 kilos. Once a child is in that situation, خلاص, gone. That is our problem. المشكلة الكبرى انه المراحل هاي اذا حصلت لا يمكن اصلاح، يعني اللي انتم شايفين الصورة اللي قدامكم. سوء التغذية يعني في المراحل البدائية من العمر مهمة جدا، التغذية السليمة مهمة جدا. وهو بيعطي مثال يعني مش زي في العمر الحالي انه الواحد يخسر 10 كيلو يزيد 10 كيلو برغبته. So you're here as government, you're here as the industry representative, we're here as the United Nations. I think we all have a responsibility. We all have the technology, we need the resources, but that is feasible. What we're talking about is something that is feasible, and is feasible because that is the same child that you saw before, Sadak, after 5 weeks treatment in that situation. So I thank you for being here. I thank you for listening to us. And please, any question, and a big thank to Mr. Abdallah for his translation. معلش الترجمة نص بس نوضحها بعدين. إذا في أسئلة هو بحب يجيب عليها. عايزين نوصل احنا الطعام بيبقى ليه دماغ عشان يحفظ الواقع. Thank you for your question, and that is exactly what was the second part, the supply chain, because exactly your question, how to make sure that the banana bread is good quality, it reaches those that have to get it, because if it's a good vehicle, a good bread, then also the vitamins can be absorbed. So your point is exactly our challenge, but I think Minister Buda, day after tomorrow, you will present what has been the effort in the supply chain optimization. كان في دراسه مطروحه كنا حنعمل برزنتيشن، لكن الوزاره نفسها حيعمل برزنتيشن اليوم الثالث على موضوع تحسين العيش البلدي نفسه، ليس فقط توصيله لكن الجوده فقط، الجوده ايضا. فالدكتور انور نقيب او الوزير نفسه ما عرفش اليوم الثالث حيكون في برزنتيشن، والتوصيات اللي احنا وضعناها كبرنامج غذاء عالمي وكخبراء اجانب برضه شاركوا في المهمه هاي لتحسين العيش البلدي. تفضل. مصر فيها نوعين من الانيميا، انيميا الفول وانيميا البحر المتوسط. احد انواع الانيميا خلايا الحمراء بتبقى حلزونيه، فلو انا اضفت الحديد بيحصل ان الخلايا الحمراء ما بتستفيدش بالابسوربشن للحديد، فبيوصل للفيجاتو، بيوصل للليفر للكبد نفسه، فبتحصل مشكله. ادي واحد. اثنين، بالنسبه للريس لو هو هيحط حبايه رز على انها فيتامين، هل عمليه البولينج او عمليه الغليان
بتعمل ديناتوريشنز للفيتامين لا بتقص عليه والزيت ما ينفعش يدعمه هيتهدد كل الفيتامين There are very technical questions. Let me start from the last one. The rice is extruded and reconstituted. It doesn't lose its specificity even during the boiling. In fact, it is made with that technique absolutely because of that problem. For example, also the cooking oil, when you fry, you lose a little bit of defortification. But the percentage is such that that loss is included in the initial one. On the difference, yes, there is an explanation of that, but now I can't recall it because it's not my field. But if you can please leave your card with my colleague, what we do, I think, is the iron deficiency. Okay? So we tackle that specific one. We are doing a hemoglobin survey currently, where we are going to check between the Maladi bread and the levels that were checked in 2008, what has been the improvement. But that doesn't reply your straight question. Leave with my colleague and then we come back to you with all that one. Thank you again. مش عارف جوه عشان الوقت الأمانية خصوصا عند الأطفال ونسمح كل الشعب اللي يتبع فيه واللي مش محتاج يحصل عليه. فهل من الأفضل مثل عدد البرازيل أو الصيدليات عند هؤلاء الأطفال أفضل من نقدر نعمل لسه وحاجات موجودة ثانية. You know, nutrition is not an exact science in the sense that it's always work in progress and there are many different opinions. When we do these programs, we rely on somebody mentioned the Codex Alimentarius before, and what is the indication given by the World Health Organization and the experts in the matter, and as a public health measure that is available to all the population, no matter what they are, because you know that through that one you reach all the household. Then, if there are specific programs for the ones that you mentioned, pregnant women, for example, is a very delicate stage, then there is a specific program for that. But there are public health measures that they are so easily accessible and they have a very low cost that all public health specialists in the world, they advise to go for such a measure, standard measure for that one. Then ready to intervene more in detail on specific branches. But please, if you consult that Copenhagen Consensus website, it's very interesting because there is one thesis, pro, and one which points, for example, the aspect that you said. So we have the paper and the counter paper. And it's always work that is developing on that one. Thank you, shukran.